Всем привет, и мы продолжаем проходить Бэтмен Arkham Origins. Какое-то нам задание там. Расследуйте преступление в Лейси Тауэрс. Ну, мы вот только в него прибыли. Куда нам там идти? Так, ну вроде бы я иду правильно. Пошло сохранение. The police believe Penguin murdered Black Mask, but why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. Черная маска, говоришь? Никогда не поверю. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. I can identify the female victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend, or one of them at least. She was no angel, long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. У нее судимость. The fire spread as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. Что тут еще может быть? The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. Да какой-то не мог быть пингвин. Пингвин это пешка, блин. Маленькая, ничего сделать не может он. Тем более убить еще черную маску. Вот все. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. Да, мне кажется, это не пингвин. Gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. These fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room, but these prints prove he was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask. Да, мне кажется, пингвин не мог просто убить черную маску. Вы его видели? I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? Может, боялся чего-то? These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter, and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. Ну, это возможно вот здесь. Да. DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. It's not clear who won the fight. It could have been either one of them. А, там, значит, кто-то еще залез. Review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Блин, вот это прикольная хрень. The intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues.
Ага, тут уже сразу показали, что нам исследовать. Давайте попробуем. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Черт, какую улику? Покажи мне. Я не понял, что именно мне исследовать. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Ага, Джокер. Someone killed Ясно. Black Mask. But this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant who attacked the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful, non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Ну, возможно, даже это и есть черная маска. Но я просто думал, что не может он просто так в самом начале игры умереть вот так вот. Че, нам отсюда не выпрыгнуть? Не знаю, что можно было бы. Ладно, нам какое-то устройство нужно у Альфреда забрать. Нужное нам, поэтому надо выйти отсюда. Ты ж, мужик, ты куда стучишь? Ты думаешь, тебе откроет кто-то? А, неужели у меня получилось? Так как оно именно называется взять ударный детонатор. Да. Ударный детонатор, бля. Что не могу понять, блядь, язык заплетается. А, так куда нам? Меня, видите ли, отправили назад. Но он туда показывает. Меня вон тут показывает вот туда. Вы издеваетесь? Боже мой, где точка задания? Здесь ничего нет. А, вот она. Проблема попасть. Только так.
Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers. Да это каким образом? Noted. Чё, блядь? Класс. Говорит, ждет на столе. Ну, по-моему, вот стол. Самый главный. Нет, не катит, да? Хорошо. Ударный детонатор. Вообще непонятная штука какая-то. Посмотрим, как она вообще работает в действии. Sir, a moment of your time. What do you want? There's something about this Enigma fellow that doesn't sit right with me. Unfettered access to resources, an extensive network spread across the city. Whoever he is, the man has connections and capital. We can use that to our advantage. If he's buying things in bulk or using lots of power, we could track him. Perhaps, but he's also clearly a technical wizard. He's likely covered his tracks. Keep searching. He only has to slip up once to give us an opening. Certainly, sir. Да, ну, жди, пока он ошибится. Черт, ты куда мне теперь? А вот. Так, нам нужна точка передвижения, наверное, сюда. Ну, быстрое перемещение, как еще сюда. Да ё-моё, блин, чё он это... Чё, я не понял, честно говоря. Чё, а можно было подлететь, нет? Мне, наверное, сюда? Или куда мне? Просто уже заебался, блядь. Постоянно, блин, одни проблемы. Ой, бля, все с оружием. Отлично, блядь. Слушай, подкатами, блин. С этими подкатами, блин, не могу реализовать задуманное.
Как это он меня не заметил, но это мне просто повезло. Я должен, наверное, праздник какой-то устроить по этому поводу, что мне повезло. Так как редко бывает такое, чтобы мне везло. Сколько осталось? 1, 2, 3. Блин, теперь их двое. Ну, я, наверное, воспользуюсь бета-рангом. Я его прокачивал. О, теперь хоть видно, что прокачка именно работает, а не так, что халтурят. Его вырубило, конечно, надолго. Ну, не знаю, наверное, сюда мне или куда. Просто оно как-то не точно видно. Ладно, попробуем сюда. А, так вроде бы сюда. Служебный лифт. Это вот он, служебный лифт. Ага. Я уже понял, я вижу. Probably another water pipe bursting. Love to go take a look, but you know, my shift's over. Loeb understood. Прям подо мной. This won't be easy, but if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened at Lacey Towers, I need to find the server room without being discovered. Блин, ну вот это вот... это вот реально будет не очень просто. Так. There's 8 assassins in town tonight. From the info we've been gathering, they're among the most dangerous criminals on record. Period. А, это Гордон. Interrogating Waylon Jones, we've learned that they're all competing for a huge bounty, which Black Mask has offered. Да как же, блин, почему все размывается, когда я приближаю? Толку от этого приближения. О, аж подпрыгнул. They're as corrupt as they come, and they're in my way. I wish you'd think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help. At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. Да я его не убил же. Наверное. Бэтмен же никого не убивает. I won't be able to access doors like this with my cryptographic sequencer. I'll need to find. О, да. Пошел на. Так, короче, бесполезный этот детонатор. Хрень бесполезная сразу. Чего, оглушает его ненадолго, но мне все равно приходится с ним драться.
Я что-то не догоняю, что мне делать. Обе двери закрыты. Вы издеваетесь или что надо мной? Окей. Окей. Куда я вообще попал? Сам пошел, камера нельзя двигаться вообще. Alright, listen up. While you jokers were playing cleanup for a Blackgate, I was making us some money. I've worked out a deal with our pal Black Mask. If any of us can kill the bat before the assassins get to him, we get the bounty. All $50 million. For those of you who ain't good with the math, that means we all retire early. Nice. If I'm not careful, that guard will alert the others. Yeah. What are we waiting for? Enough! You only get one night to get this done. Whatever they put you on, I want you to blow it off. Finding and killing the bat is your #1 priority. That clear? Yes, sir. Удивительно. Просто удивительно. Ну все. Очистить, боже мой, очистить зону. Блин, ну вы издеваетесь, как я то... Там нужно, что пройти дальше, нужно взломать дверь. Я пошел по-тихому, ее взломал. Ну тут, понятное дело, меня заметил. Я, честно говоря, не понимаю вообще. Ай, друзья, всем спасибо за просмотр этой дебильной серии, прохождение этой дурацкой игры, конченой вонючей игры. Очередной, как я уже, наверное, очередная игра, которую я так называю. И очередная такая дерьмо-серия получается, благодаря всему, все сопутствует этому. Жизнь даже мне сопутствует, очень... Короче, жизнь просто... Сладкая жизнь у меня. Всем спасибо, всем пока.